buenas noches, y hoy comenzamos con el agua, no con petróleo ni misiles, ni dinero, agua. Porque cuando una capital moderna de repente se queda sin ella, la historia deja de ser sobre infraestructura, se convierte en una historia sobre poder, estabilidad y la rapidez con la que una sociedad puede desmoronarse cuando desaparece la necesidad humana más básica. En Irán esta noche, la tubería de agua más grande que abastece a Teherán ha desaparecido, y es hecho ha colocado a casi 15 millones de personas al borde de algo mucho más grande que una simple falla de plomería. Lo que es esto extraordinario es que Teherán no es una ciudad pequeña en la periferia, es el corazón político, económico y simbólico de Irán. Cuando colapsa la arteria principal que abastece de agua a esa ciudad, ya sea por falla estructural, mala gestión o años de mantenimiento descuidado, no solo se interrumpe la vida diaria, se exponen los límites del control estatal. De repente, los hospitales luchan por funcionar, las cadenas de suministro de alimentos se ralentizan, los sistemas de saneamiento fallan, y la gente comienza a hacerse una pregunta muy peligrosa para cualquier gobierno. ¿Cómo pasó esto y por qué no estaban preparados? En un desarrollo que está sucediendo a Irán y al Medio Oriente en general, la tubería de agua más grande de Teherán ha fallado, dejando a un estimado de 15 millones de personas sin acceso a agua limpia y corriente. Esto no es una interrupción menor o un inconveniente temporal. Es una crisis de proporciones impresionantes que golpea el corazón de la vida diaria en una ciudad que alberga a casi una quinta parte de la población del país. Imaginen despertar en una ciudad de millones y descubrir que sus grifos ya no funcionan, que el agua de la que dependen para beber, cocinar, bañarse y mantener la higiene ha desaparecido de la noche a la mañana. Los hospitales enfrentan escasez urgente, las escuelas luchan por operar, y las empresas que dependen del agua se paralizan. La magnitud de esta falla es casi inimaginable y expone vulnerabilidades que han estado latentes bajo la superficie de la infraestructura de Teherán. Lo que es esta situación particularmente alarmante es el tamaño y importancia de la tubería misma. Esta es la arteria principal que transporta agua a la ciudad desde embalses y ríos distantes, diseñada para sostener la vida de una metrópolis. Cuando un sistema tan crucial colapsa, el impacto es inmediato y generalizado, alcanzando cada vecindario, cada hospital y cada instalación pública. Los ciudadanos se ven obligados a racionar agua de formas que nunca imaginaron, hacer largas filas en los puntos de distribución, y enfrentar la cruda realidad de que una sola falla de infraestructura puede paralizar la vida en una capital importante. La intensidad aquí va más allá del inconveniente. Se trata de supervivencia, la necesidad humana más básica, arrancada de millones de personas de manera repentina. Los efectos colaterales se extienden mucho más allá de los hogares individuales. Las empresas que dependen del agua, desde plantas procesadoras de alimentos, hasta instalaciones manufactureras, están paralizadas. Los sistemas de saneamiento de la ciudad luchan, aumentando el riesgo de emergencias de salud pública. La planificación urbana y la respuesta a emergencias se ponen a prueba en tiempo real, y cada decisión conlleva consecuencias de gran peso. Los ciudadanos enfrentan la incertidumbre, y el miedo comienza a infiltrarse mientras se preguntan no solo cuándo volverá el agua, sino si esta crisis es un síntoma de problemas sistémicos más profundos. ¿Qué causó una falla tan catastrófica? ¿Fueron años de negligencia, errores técnicos o presiones ambientales como la sequía y el cambio climático? Cada pregunta sin respuesta alimenta la ansiedad pública, y en una ciudad tan políticamente y socialmente significativa como Teherán,
esa ansiedad puede escalar rápidamente hacia disturbios más amplios. La magnitud de este evento no puede subestimarse. Esto no es un pequeño contratiempo de infraestructura. Es una prueba de resiliencia, a una escala que pocas ciudades han enfrentado. Los ciudadanos están confrontando la dura realidad de que el acceso al agua, algo tan fundamental, y a menudo dado por sentado, puede desaparecer casi de la noche a la mañana. La situación es un recordatorio claro de que dependientes son las sociedades modernas de sistemas frágiles y de lo rápido que la vida cotidiana puede desmoronarse cuando esos sistemas fallan. A la sombra de esta crisis, los ojos de la nación, e incluso del mundo, están atentos, mientras Teherán nave, un desafío tan inmediato como sin precedentes. Teherán no es solo cualquier ciudad, es el epicentro político, económico y cultural de Irán, una metrópolis expansiva donde viven, trabajan y se desplazan casi 15 millones de personas a través de un ecosistema urbano interconectado. Cuando una ciudad de esta magnitud enfrenta una crisis de agua repentina, los riesgos van mucho más allá de un simple inconveniente. La maquinaria misma de la vida diaria comienza a fallar. Las calles pueden seguir transportando tráfico, las luces pueden seguir iluminando, pero sin agua, la infraestructura que sostiene la vida humana empieza a resquebrajarse. Los hospitales, que dependen de un suministro continuo de agua para atención, cirugías y saneamiento, enfrentan tensiones operativas. Las escuelas y universidades se ven obligadas a reconsiderar si pueden funcionar con seguridad, mientras las empresas que dependen de procesos que consumen agua, desde restaurantes hasta manufactura, se paralizan abruptamente. El pulso de la ciudad se ralentiza, y cada retraso aumenta la sensación de urgencia y alarma. Lo que es la situación de Teherán particularmente precaria es la escala de la población afectada. Esta es una metrópolis donde millones viven en viviendas de alta densidad y dependen de sistemas centralizados para todo, desde el agua potable hasta la gestión de residuos. A diferencia de ciudades más pequeñas o áreas rurales, donde pozos locales o fuentes alternativas pueden compensar parcialmente la escasez, los residentes de Teherán casi no tienen opciones inmediatas. La falla de una sola tubería principal repercute en todos los vecindarios, afectando tanto a distritos acomodados como a comunidades desatendidas, destacando marcadas disparidades en acceso y recursos. A medida que aumenta la frustración pública, las autoridades se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar la gestión de la crisis con el mantenimiento del orden, un desafío que se vuelve más complejo con cada hora que pasa. Añadiendo otra capa de intensidad está la amenaza inminente de evacuación masiva. Cuando los funcionarios hablan de mover partes de una de las ciudades más grandes de la región, se señala un escenario sin precedentes y lleno de pesadillas logísticas. Organizar transport, refugio, distribución de alimentos y atención médica para millones es una tarea que incluso los gobiernos más preparados tendrían dificultades en ejecutar. El impacto psicológico en los residentes no puede subestimarse. Familias separadas de sus hogares, trabajadores inciertos sobre sus empleos y comunidades que se enfrentan de repente a la inestabilidad de lo que antes era una rutina urbana. El tejido social de Teherán se está poniendo a prueba en tiempo real, y la tensión en el aire es palpable. Cada minuto sin agua magnifica las implicaciones políticas. Los ciudadanos se preguntan rápidamente cómo una ciudad de este tamaño, una capital que representa poder y gobernanza, podría enfrentar tal vulnerabilidad.
El escrutinio público se intensifica, los rumores se propagan, y las redes sociales amplifican los temores, conversión, do una falla técnica en un punto álgido político. La crisis de Teherán es, por lo tanto, más que un problema local, es un momento que expone la frágil interacción entre infraestructura, gobernanza y resiliencia humana en uno de los centros urbanos más significativos del mundo. El impacto humano de la crisis del agua en Teherán es inmediato, profundo y profundamente inquietante. Cuando 15 millones de personas se encuentran repentinamente sin acceso a agua limpia, los efectos se extienden a todos los aspectos de la vida diaria, conversión, de actividades rutinarias en desafíos urgentes de supervivencia. Las familias enfrentan decisiones imposibles, como racionar los suministros limitados, como garantizar que los niños y ancianos se mantengan hidratados, como mantener la higiene cuando desaparece el recurso más básico. Incluso algo tan simple como preparar una comida se convierte en un rompecabezas logístico, obligando a las personas a hacer largas filas en los puntos de distribución o depender de entregas inciertas de agua embotellada. En una ciudad de este tamaño, la escasez se convierte rápidamente en un factor de estrés compartido, transformando la vida urbana ordinaria en una lucha tensa y de alto riesgo donde cada gota cuenta. Las instalaciones de salud tienen el impacto casi de inmediato. Los hospitales dependen del agua para atención de pacientes, esterilización, cirugías y saneamiento. Sin ella, el personal médico se ve obligado a hacer compromisos difíciles, priorizando las necesidades más críticas mientras lidia con el riesgo de contaminación, infecciones y fallos operativos. Las clínicas y centros de emergencia, que normalmente funcionan con precisión, ahora enfrentan interrupciones que pueden tener consecuencias de vida o muerte. Al mismo tiempo, los sistemas de saneamiento público fallan, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades. Los sistemas de alcantarillado pueden atascarse, la recolección de basura se vuelve inconsistente y el ritmo normal de higiene urbana se derrumba. Esta es una crisis que no respeta fronteras, afecta a ricos y pobres, jóvenes y ancianos, sanos y vulnerables, creando una vulnerabilidad compartida que amplifica la ansiedad social. Las empresas y los servicios públicos se ven igualmente afectados. Restaurantes, mercados de alimentos y operaciones industriales que dependen del agua se paralizan. Los empleados pueden verse obligados a quedarse en casa. Las cadenas de suministro se interrumpen y las consecuencias económicas se acumulan rápidamente. Los ciudadanos se enfrentan no solo a la sed, sino también a la incertidumbre de la pérdida de ingresos, los servicios retrasados y una ciudad que se siente cada vez más ingobernable. Las tensiones sociales aumentan a medida que las personas confrontan la escasez, y las disputas menores por recursos tienen el potencial de escalar a disturbios más amplios, quizás el impacto más insidioso y psicológico. Cuando una población acostumbrada a servicios básicos enfrenta repentinamente la privación, el miedo y la frustración se propagan rápidamente. La falta de agua no es abstracta, es personal, íntima y inevitable. Las personas ya no pueden dar por sentado los aspectos más fundamentales de la vida diaria. Bañarse, cocinar, lavar ropa o incluso tirar de la cadena. La crisis expone la fragilidad de la existencia urbana moderna, mostrando que, tan rápido la sociedad puede pasar de la rutina a la supervivencia, cuando se elimina el recurso más esencial. Cada hogar, cada lugar de trabajo y cada vecindario se convierte en un recordatorio de cuán dependiente es la vida humana de sistemas que hasta ahora eran invisibles y dados por sentados. La crisis del agua en Teherán también ha puesto la respuesta, habilidad del gobierno bajo un intenso escrutinio, exponiendo vulnerabilidades en planificación,
Gestión y respuesta a emergencias que han estado latentes durante mucho tiempo. Los ciudadanos ahora hacen preguntas difíciles. ¿Cómo pudo una ciudad de casi 15 millones de personas, el centro político y económico de una nación, depender completamente de una sola arteria de agua, sin respaldo suficiente? ¿Cómo pudieron ignorarse durante años las advertencias sobre infraestructura envejecida, sequía y presiones climáticas, llevando a un colapso de esta magnitud? Estas no son preguntas hipotéticas. Golpean directamente la legitimidad del gobierno, la competencia de las autoridades técnicas y la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de salvaguardar sus necesidades básicas. El escrutinio público es implacable y, en una era de comunicación instantánea y redes sociales, los rumores, la especulación y las críticas se difunden más rápido que cualquier declaración gubernamental. Las implicaciones políticas son inmediatas y profundas. En una sociedad donde el descenso se supervisa cuidadosamente y la frustración pública suele estar controlada, la indisponibilidad repentina de agua crea un punto de presión que no puede ser ignorado ni silenciado fácilmente. Las familias que no pueden beber, cocinar o bañar se ven obligadas a confrontar no solo sus dificultades personales, sino también las fallas sistémicas que lo causaron. Cada mal funcionamiento, retraso o respuesta inadecuada, alimenta la narrativa de negligencia gubernamental, erosionando potencialmente la confianza en las instituciones que dependen de la competencia percibida para mantener el orden. Los ciudadanos comienzan a ver el problema como un reflejo de debilidades administrativas más amplias, preguntando si otros servicios esenciales podrían fallar con consecuencias similares. Al mismo tiempo, la crisis pone a prueba la capacidad del gobierno para actuar de manera decisiva bajo presión. Se deben tomar decisiones sobre la distribución de agua, medidas temporales de alivio y, posiblemente, evacuaciones masivas. Cada paso tiene peso político, y que los errores se amplifican y examinan de inmediato, tanto por audiencias nacionales como internacionales. La transparencia, o la falta de ella, se convierte en un tema central. Si las autoridades no comunican eficazmente, la desinformación florece, alimentando el pánico y la frustración. Por el contrario, una acción rápida y visible podría mitigar la ira, pero los desafíos logísticos son enormes, y cualquier retraso o favoritismo percibido podría inflamar aún más las tensiones. La lección más amplia es que el fallo de infraestructura nunca es puramente técnico, es una prueba de liderazgo, gobernanza y resiliencia social. La crisis del agua en Teherán ilustra cuán profundamente están entrelazados los servicios básicos con la estabilidad política. En este contexto, la indignación pública no se trata solo de un inconveniente, se trata de responsabilidad, confianza y del contrato social entre los ciudadanos y quienes detentan el poder. Mientras Teherán navega esta emergencia sin precedentes, cada decisión, cada declaración y cada respuesta se medirá no solo por su eficacia técnica, sino por lo que revela sobre la capacidad del liderazgo para aprovechar y proveer a la población que gobierna. La crisis en Teherán también sirve como una advertencia regional sobre las crecientes vulnerabilidades de los centros urbanos frente al estrés ambiental y la infraestructura envejecida. Aunque el foco inmediato está en Irán, los desafíos que enfrentan no son aislados ni únicos. En todo el Medio Oriente y más allá, las ciudades enfrentan la presión combinada del cambio climático y la urbanización rápida, a menudo dependiendo de sistemas de agua centralizados diseñados décadas y cada vez menos capaces de satisfacer las demandas modernas. Las sequías, el aumento de temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia,
ejercen una enorme presión sobre embalses, tuberías y redes de distribución. Cuando falla una tubería principal en una ciudad como Teherán, se destaca una verdad universal. Incluso los sistemas urbanos más avanzados son frágiles cuando las presiones ambientales y humanas se combinan. Esta es una crisis que sobre la urgencia de la planificación a largo plazo, la inversión en infraestructura resilient y la gestión proactiva del riesgo. La falla de la tubería de Teherán no es solo un problema técnico local. Es un ejemplo vivido de lo que puede suceder cuando la escasez de recursos naturales se encuentra con ingeniería obsoleta y dependencia centralizada. Muchas otras ciudades en regiones áridas o semiáridas dependen de sistemas similares, y el escenario de Teherán plantea preguntas críticas para urbanistas, responsables políticos y gobiernos en todo el mundo. Existen medidas de contingencia, hay fuentes de agua, alternativas disponibles y escalables, que tan rápido pueden apoyarse a los ciudadanos si falla el sistema principal. Las respuestas a estas preguntas no son teóricas. Pueden determinar si una interrupción temporal se convierte en una crisis humanitaria y política a gran escala. Los efectos sociales y económicos de tales fallas son inmediatos y de gran alcance. Cuando millones están sin agua, los riesgos para la salud pública aumentan, las empresas cierran y las tensiones sociales se intensifican. Las poblaciones urbanas acostumbradas a servicios continuos enfrentan desafíos de supervivencia, y los gobiernos deben actuar rápidamente para restaurar los servicios básicos mientras mantienen el orden. La crisis de Teherán demuestra que los fallos de infraestructura no pueden ser compartimentados. Interactúan con la estabilidad política, la confianza pública y la funcionalidad económica. Además, la crisis resulta la interdependencia entre la gestión ambiental y la gobernanza. Las ciudades no pueden depender únicamente de soluciones de ingeniería si las presiones sobre los recursos subyacentes continúan intensificándose. La escasez de agua es una fuerza silenciosa, capaz de interrumpir la vida diaria, socavar la confianza en el liderazgo y exponer debilidades sistémicas de manera a menudo irreversible. La situación de Teherán es una señal de advertencia, enfatizando que los centros urbanos modernos en todo el mundo deben anticipar estos desafíos antes de que escalen a emergencias, o arriesgarse a enfrentar consecuencias que se extienden mucho más allá de sus fronteras. La crisis del agua en Teherán no es simplemente un problema logístico o humanitario. Es una prueba profunda de la resiliencia política y la durabilidad de la confianza pública. Cuando una ciudad de casi 15 millones de personas pierde repentinamente acceso a su fuente principal de agua, las implicaciones van mucho más allá de los grifos secos. Cada aspecto de la gobernanza, desde la coordinación de la respuesta de emergencia, hasta las estrategias de comunicación, queda bajo escrutinio. Los ciudadanos comienzan a evaluar no solo las medidas inmediatas para restaurar el agua, sino la capacidad más amplia del liderazgo para anticipar, prevenir y gestionar crisis. En este contexto, la falla de infraestructura se convierte en un espejo que refleja las fortalezas y debilidades de las instituciones políticas, revelando vulnerabilidades que podrían haber estado ocultas hasta que una situación de alta presión las expone. Los riesgos son particularmente altos en una ciudad como Teherán, que es tanto el corazón político como simbólico de Irán. Una interrupción de esta magnitud no puede ser contenida solo por equipos técnicos o municipios locales. Repercute en los corredores del poder nacional, obligando a los responsables políticos a actuar de manera visible y decisiva. Cada decisión, como se reciona el agua, qué distritos reciben prioridad, cómo se comunican los planes de evacuación, leva consigo no solo peso logístico,
sino consecuencias políticas. La mala gestión, los retrasos o las percepciones de iniquidad pueden escalar rápidamente la frustración pública hacia un descontento más amplio, mientras que la transparencia, la acción rápida y la comunicación eficaz pueden mitigar la ira y preservar la legitimidad. La línea entre competencia administrativa y vulnerabilidad política es extremadamente delgada. La crisis también expone los límites de los sistemas urbanos centralizados bajo estos extremo, cuando